Ребята, всем добрый вечер. Сегодня мы продолжаем играть в Hogwarts наследие. Привет, привет, Настя. Да, ты самая первая. Преданная фанатка Гарри Поттера. Так, ну чё, продолжим проходить. Вчера, кстати, нам удалось забрать все-таки бонусы от Warner Bros. В виде маски и мантии. Конечно, воспользоваться я не воспользовался, но в целом хотя бы удалось забрать, это уже неплохо. И импортировать нашу палочку. Какой зуб удалили? Блин, мы опять за ней идем. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Ну что ж, пойдем найти за тобой, Yes, Хогсмит. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Давайте немного The вспомним timing of управление хотя Professor бы. Weasley's owl was perfect. Это звук мудрости. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped Так, up in ancient насладимся видами rooms. на Grave mistake to Hogwarts. take it as an elective class, believe me. Красота. I believe you. Though I Wait. suppose you would not really call it Я elective наблюдался. when your mother was the one who elected that you take it. Не, виды, конечно, прекрасные. Hogsmeade is beautiful Больно this time было? of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. Что там But у that's нас? one of the few times of year I would rather be Знания. indoors. Защита. Not much for the cold, are you? Oh, I Ну do not понятно, mind the но cold это so радует, much, что не but больно и it не has плохо. taken some getting used to. I did not grow up around snow. Так, смотрим на навигатор. Вчера мы видели, что там есть какая-то лапа over медведя. here. I often spot lacewing flies in this area. Так, здесь мы все собрали уже вчера What's еще. so Это special я about помню. them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Ну ты что там? Нати, идешь, нет? Что ты меня ждешь-то? Я ж тебя там уже ждал впереди. Look, from the Forbidden Forest. Look. Hippogriffs. I wonder if something Так, started надо there. как не попасть там в I запретный лес, heard хотя бы rumors that глянуть, что там. hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is Да, too здесь огонь dangerous. есть. Ну-ка, давайте-ка. I think that calling it Активируем forbidden его. only makes it more alluring. Мы очень долго живем. А что не активируется? How's that ruin? Здесь очень долго бежать. И мы будем постоянно так бегать. Ну или потом летать, кстати, когда нам дадут животные наши. Я думаю, конечно, на старте нам его дадут уже. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, Все, while бежим, I бежим certainly learn a и great deal бежим. in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so Блин, new жаль, and конечно, мы от unfamiliar. нее не можем отстать. I'm Куда-нибудь getting свернуть used и to так things. далее. What about you? Do Хотелось you бы finally это feel сделать. settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become Так, something вот, of a медвежья home лапа now, меня I would say. интересовала. Hopefully it will for you too. О, что за пушишка? Блин, опять. Да я отстал-то на чуть-чуть совсем. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. А что Looks a делать? bit worse for wear. Вариантов у тебя нет. Hello, Mr. Moon.
Have you met our new fifth year? Pleasure. Hello, Mr. Moon. You might want to turn Вот back, он, Mr. подарок, Fry. Mr. Turn and run. Accio. All right, sir. Oh, it looked right at me. Accio. Bigger saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. Ладно, I мы will say почти that I have добежали never уже seen до him in Хоксмида. such a state. И это уже радует. Nearly Посмотрим, there. что там в городе нас There is ждет. much to see outside of the castle walls, not just Да, Hogsmeade. он же Хоксмид. I am happy Табличка to explore виднеется. whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Hogsmeade, here I come. And here we are. It is hard to know where to Так, вот мы start. пришли. The Three Broomsticks is Hogsmeade. the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Блин, а что нам нужно-то? Чтобы что-то искать. Так, Хоксхед. Professor Zonkas. Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and A new wand. of course, палочку. you will enjoy Mr. Блин, у нас же Ollivander, есть палочка. and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a Ну что, little as пойдемте well. бродить по Хоксмиду. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. И всё. Так, давайте-ка открываем карту. Что у нас есть в Хоксмиде? Так, лавка Оливандера, зелье для Пембина, фолианты, свитки. Нет, давайте-ка сначала за палочкой сходим. Как раз она прям тут недалеко у нас. Да, вот она, лавка. Бум. Blooming beard, not again. Какие модные I'll be перчатки right у with. нас. Ah, it's you. Just a moment, please. А как он не спалил? Hello, sir. I'm looking for a Это new же one? невозможно. Yes. It's about time. Слезть перо, Yes, чтоб ножик не спалил. about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest Где моя wand палочка makers из in the красного дерева? world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. Ну что, я поздравляю, вы освоили новую технику. Here, give this one a try. Well, go ahead. Не, не swish. хочу читать сегодня. Сегодня что-то я не настроен. How odd. Once more, come on, really swish it. Кто-то кому-то палочка не подходит. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Что-то как-то у нас какие-то проблемы. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I
I think you might be the one. Here, Ну да, походу. take it. Третьего раза это будет наша палочка. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Ладно, мне первое нравится. Давайте будем с пыльно-розовой бегать палочкой. Так, тип древесины. А, ну красное дерево. 10. Так, гибкость мягкая. Curious indeed. Действительно хлесткая. Нет, давайте-ка. How intriguing. Хлесткая пускай. Так, и здесь у нас A dragon heartstring wand is most Блин, powerful волос единорога. and learns quickly. Что выбрать? Жилу дракона или волос единорога? Или перо феникса? Ладно, давайте, будет волос единорога. What do you think? Ну да, я такого же мнения. Extraordinary. Что для розовой палочки будет более логично. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Надо бы потом какую-нибудь рукоятку How сделать. did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see Все, me давайте, again мы уже if поняли, ever что I can эта be of палочка further прекрасна, она нам assistance. подходит. Мы будем довольны. Так, давайте сундук у него обшарим. О, у нас новый лесной шарф. Да. А, блин. Revelio. Постоянно защита у нас. Accio. Так, или это за домом? Летает у нас снежонка или журнальчик. Revelio. Так, вон что-то летает у нас. Пойдемте это мы возьмем. Accio. Отлично. Отлично. Так, карта. Карта. Так, а задания-то какие у нас? Так, фолианты свитки, зелье и волшебная брюква. Я не знаю, кто это храпит. Так, ну это в самом начале были фолианты свитки, ладно. Давайте тогда сначала в зелье зайдем. Ну, кошечка. Погладим кошку.
Эта кошка не молчит, а храпит как будто. Максимальный интерактив. First they're teaching students jinxes. Next thing you know, it's unforgivable purpose. Save me more broken glasses with my head account. You'd think knowing spells would simplify things. Never seems to work that way. Блин, это выбухнуть типа может. Просто что-то кружку отжали. Revelio. Опля. Revelio. Блин, ну яблоки, конечно, ночью странно берут. Прям слишком странно. Но, блин, а что поделать? Но он и так бомж. Так хотя бы немножко яблок взяли у кого-то. Уже неплохо. В сторону ушли. Немножко не в ту сторону. А вон и вывеска, все понятно. В принципе, все понятно, где она сделает. Revelio. Оп, 13 монет. Замок второго уровня. Зато веселая жизнь нашего Гарри. На халяву яблоки ест. Напитки допивает. А он сундуки чужие ищет. Опа, опа, погодите-ка. У нас же есть новый шмот. Давайте посмотрим, что у нас за новый шмот-то хоть. Ну, мне нравится, все. Мы будем в шляпе ходить. Идеально. Лучше образ не придумать. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I Ну don't да, это believe I've seen целитель, я в your курсе. face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. Да, идеальный образ у On the нас. sign, of course, but Grandfather always made Максимально. me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect Мы some волшебник-отшельник. recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside Будем вести immediately. отшельническую I жизнь. suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it Сейчас not the пойдем most по лесам fascinating art шариться. of potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. Скажи, что I ты also готовый. offer ready-made Да, drafts for готовый all настой. Так что manner of давай, uses. показывай уже. And I Тем более unveil денег new мы ones уже from time to заработали. time. Pop in when you Позволить себе can, пару so you зелий don't можем. miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Я у тебя купить хотел What can I херец. do for you today? Так, зелье AORUS. A wise decision. Thank you. Feel free to take a look at the rest Ох, of my нифига себе у него inventory. цены-то. Or come back another time if you're in a rush today. На отшельниках пытается заработать. Но это нельзя так делать. Блин, дорого. Очень дорого. I hope to see you again. Farewell for now.
Так, ну-ка давайте-ка. Так. Немножко собрали снова. Книжоночку. Так, волшебное брюко. Давайте посмотрим, где наше волшебное брюко находится. Блин, она аж на выходе. Блин, ну тогда фолленты свитки давайте. Бежим назад. Потом возвращаемся к брюку. Какой-то подозрительный тип. Блин, у него ноги пропали. Где его ноги? Чувак, где твои ноги? Здорово, здорово, пипедастер. Да. Так, давайте-ка дальше. Пойдемте в фолленты свитки. А что делать? Он находится в волшебном мире. Он должен понимать, что здесь все жестоко. На какой бесплатной раздаче? По-моему, в этой игре нет бесплатных раздач. Она была куплена. Просто за делюкс издание, за предзаказ, тебе дают доступ на 3 дня раньше. Я еще не настолько известный стример, чтобы мне давали на бесплатных раздачах. Так, школьная мантия. Эй, а вы чё мне собаки не встречаете-то? Я же вроде к вам зашел. Так, у вас тут ничего нету. А вот оно. Так, ну-ка, пойдемте-ка вашу шкатулочку мы вскроем-ка. А нет, не шкатулка казалось. Ох. Все гораздо интереснее. Мне нужен сундук. А вот он. Блин, 36 монет, ребята, вы чё? Я такую, блин, головоломку разгадал, а вы мне даете 36 монет. Как-то не густо. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Прекрасно, у нас I цилиндр. thought I might be seeing you soon. Идеальное I сочетание. am the proprietor here. Нашим шарфом. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And Слишком много пустой воды, я бы сказал. Spellcrafts Там are слишком incredibly useful диалогов. for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, что у нас тут? Надеюсь, хотя бы ты грабежом не занимаешься. Nothing like finding just if you're interested. Блин, да капец Feel вы free to take a look наглеете, я бы around сказал. at the rest of my inventory.
Let me know if there's anything Я else должен I столько can do to заработать, help. ребята. Так, ну все, у нас осталось, в принципе, брюква. Давайте-ка мы сбегаем на нее. И там в лес пойдем. Сейчас она где-то тут. Опля. О, погодите-ка. Я что, немножко ошибся маршрутом, что ли? Да, не добежал еще. Не добежал. Ну, там какой-то сундук, по-моему, под мостом. Блин. Понятно. Ну-ка, мы можем сделать зелье уже? Так. Опля. А вот и наша рукоятка будет. Отличная палочка вышла. Лучше не придумаешь. Блин, когда нам метлу-то дадут уже? Хотелось бы уже получить метлу. Well, hello there. Revelio. Oh, hello there. Please come in. Мало. 6 монет очень мало. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the Здорово, temperament to здорово. take things Ну, as they насчет come. 11 тут еще Name's немножко под Timothy вопросом Teasdale, сейчас. by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a Но в good дальнейшем мы chat. узнаем, где можно будет Can't very well be in the подзаработать. thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. Ну, завтра точно, или может быть в пятницу точно скажу. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Так, давай семена мне, пёс, блядь. Мне надо в леса уже идти. Леса ждут меня. Так, семена бадьяна. Блин, да капец, 350 за семена, вы чё, блядь? Грабите меня. Ладно. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так, ну чё? Надо искать тропу в лес. Так, встретиться с Нати на площади. Нет, давайте-ка мы с тобой встретимся потом. От тебя много проблем. Ой-ой-ой. Что я вижу? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так. Блин, мы плавать умеем? Ох, ничего себе, да мы плавать даже умеем. Неожиданно как. Так, а залезть? Нет, залезть мы не можем, ладно. А зачем мне школьная форма, ребята-то? Дайте денег мне. Мне нужны деньги. Так. Ищем. Более привлекательный лес. Блин, красивое дерево. Курица, я пришел к вам. Вам по жопе. Блин, да она заколебала меня уже. Я чё, от нее отойти не могу, что ли? О, не
не дают попутешествовать. Обидно. Я хочу путешествовать. А, с Женей болтал. Так, верхняя главная улица. Так, давайте-ка мы посмотрим на отражение. Красота какая. Блин, ну неплохо, неплохо. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Да, он на Твиче был. О, бля, у нас будет сражение, что ли? Неожиданная встреча. Здорово, здорово, Лея. Как дела у тебя? Эй, давайте сажаться уже наконец-то. Так, начинается мини-дуэль, я так понимаю. Что, как успехи? О, бля. А почему? Интересно, защита у нас работает. Блин, какой-то Dark Souls начался. Пожалуй. Ой-ой-ой. Так что рассказывать, что там, какие у тебя успехи в целом? Вкусный тварин. Эй, я свалил. Ох, блин, он заколебал меня. Да, я бочки-то покидаю в тебя. Слушай, ну молодец, что сдал, это хорошо. Слушай, да у меня отлично все. А, не успел спасить. Блин, давай лупи его. Блин, на единичку, капец. Сколько не провокаться, так тебе надо. Так, надо дальше идти, я так понимаю. Почти по жопе получил. Попал же по мне собаку. У тебя не работает магия. Магия Hogwarts. Люмусом тебя засвечу. Давай, Гарри. Где ящики? Все, больше ящиков нет. Блин, темненько посильнее нас. А знает секретное заклинание. Да я вижу, что начал слабеть. Давай подожмем. Отлично. Ну, такая игра пойдет, я бы сказал. Пока сейчас уже более-менее что-то интересное началось. Так, первый тролль завален наш. В принципе, неплохо. Мы молодцы. A second troll. Did you two take on a fully grown troll?
By yourselves? Ну, а ты сдал свой So. It's all a bit of a blur, to be honest. устный тест. Тебе оценку-то какую-то сказали, или просто типа сдал, не сдал, и все, что ли? We were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. Констебль And Сингер. thank you. И Again. деньги. Дела свалила. Лучше бы денег бы дала. Так, устранить ущерб. Repair. I will see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Так. Repairer. Да-да. Руководство. Где же руководство там было? Revelio. Отлично. Блин, еще 2 страницы. Надо подумать, где они могут быть. Handy Где вы resource можете indeed, быть? your field guide. I'm most pleased to be included. Repairer. Lucky they didn't do more damage. Блин, прикольно. Revelio. Это реально прикольно выглядит. Так, сундук. В доме, что ли? Походу в доме. А я уже думал, что-то нам не засчитали, что ли. Думал, что игра баганулась. Так. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Август Хилл, давай деньги мне за помощь. Extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Наконец-то наша первая достойная. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on side, shall we? Выдавай же. Plenty for your perusal today. Take Так, школьная мантия. Шапка-невидимка-то, ты чё? You won't be disappointed. That's a glad. Ну, чё так себе. Эй, ты же сказал, шляпу нам подгонишь. Где наша шляпа? Стёрную мантию подогнал нам. I suspect you have a sharp eye for facts. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Ну чё, three пойдемте, значит, broomsticks? бухать. Sounds like a good idea.
Wonderful. Ну так Just себе, down this конечно. way then. Так, еще одна страница где-то пока. Ну, скорее всего, где бухать будет. Полагаю, что там будет. Опля, опля. Блин, ну тут сундук есть. Давайте-ка глянем. Ну, скорее всего, нету. Да, нам пока это, я так понимаю, не дали. Падение 7. Ладно. Все-таки будем учитывать показатели, это же RPG игра. А почему он шляпу? Он же сказал, что он хочет дать шляпу невидимую. Hello there. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Блин, там страница летала. Как раз меня ждет. Блин, ребята, только не убегайте. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Блин, я хотел руководство одно взять. Как раз оно летало. Ждало меня. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Капец у них голос. Это, наверное, маловато тут у вас. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Блин, это контингент, что ли? My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Все-таки нас нашли. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever.
Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Так, ну чё, давайте-ка. Revelio. Пошарохаемся здесь. Я думаю, мы должны найти что-то интересное. Отлично. Вот оно, еще до нашего полоса. Так, 8 из 8. Теперь задача найти сундук, если он здесь. Неплохо. Очень неплохо. Revelio. Ну все, здесь походу. Здесь можно заканчивать. И возвращаться в Хогвартс. Ну. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Блин, а чё мы не пешком? Я бы пробежаться не прочь. Revelio. Пойдемте-ка, у нас же есть неразгаданные загадки, кстати. Пойдемте-ка мы поищем их. Заодно откроем. Ой, давайте-ка без этого. Ну. Так, профессор Фиг нас зовет, да? Ну, мы зайдем к тебе потом. Где-то же от вас прям недалеко. Это все будет. Revelio. И нас прыгнуть можем? Нет. К сожалению, не можем. Обида. I took my copy of 1000 Magical Herbs. Так, вот это прям слишком весело. Levioso. Revelio. Так, плюс еще опыт. Мы только успеваем проходить испытания. Неплохо. Неплохо.
Так это ничего не работает. Реально, что-то мне ни одна загадка наша не попалась. Где же они были тогда? В этой части, что ли, Хогвартса? Блин, ладно. Ну хорошо, будь тут. Revelio. Ну-ка, дверь открывать можем магию? Блин, нет. Да, я искал животных. О, в туалете 52 монеты нашел. Неплохо. Да, хочу попробовать. Ну, что-то прям не получается мне найти. Бегал. Так они мне не попались. Ладно. Давайте-ка сейчас пообщаемся с профессором Фигом. Что это с нами было? Типа его дождались? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, меня вот это вот все манило. Что это? Revelio. Светится. Accio.
Levioso. Protego. Revelio. Так, ладно, давайте-ка без новых заданий. Пока что. Идемте искать. Идемте-ка искать сундуки. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Пошарохаемся по Хогвартсу. Здорово, здорово. Так, где наши сундуки? Блин, по-моему, все-таки в этой части корпуса они были. Ладно, давайте в эту сбегаем. Здесь посмотрим. Опа, опа, опа. Так, у тебя что за задача? Не, Эверли, давай-ка без меня. Опа, загадку вижу. Так, а где первая часть твоя? Так, что тебе рассказывать? Давай. Пока можешь поглядывать. Так. Слушай, ну минусы я тебе написал. В принципе, знаешь, как бы, вчера было вообще непонятно, скажем так. Нельзя было, знаешь, какое-то сделать мнение об игре. Хоть было и наиграно, скажем так, 2,5 часа, и было вообще непонятно, честно. То сейчас уже более-менее вырисовывается, как бы, есть у игры плюсы, есть как бы игры и минусы. Как бы, скажу тебе так, ты же вроде как фанат ГП, но игра это чисто Ведьмак 3, просто абсолютно вот Ведьмак 3. Куча бесполезных пустых диалогов, которые каких-то, знаешь, сюжетных влияний вообще не имеют. Просто бывает куча воды льется и льется в диалогах. Просто и ничего. Блин, а где ты кусок? Опа, опа, опа. Ты вот оценишь это. Эти диалоги все. Я думаю, сейчас посмотришь, ты это сам увидишь. А где загадка-то? Да вы что, ребята, я же вижу вторую часть. А где первая-то ее? А вот и первая. Так. Плюс куча всяких однотипных задач и загадок. То есть не слишком разнообразный геймплей. Так, ладно. И у нас 0,1,2, да? Двушечка. Это 13. 21 минус 13 это 8. Так. Так, так, смотрим. 0,1. 5, 6, 7, 8, паук. Ну вот такой, здесь, понимаешь, эти диалоги, они ни на что не влияют, их слишком много. Вот, именно что, вот это, в этом как бы есть фактор. Так, там, то есть у нас девятка. Девятка и... Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14. Только 0, 1, 2, 3. Дракон. Да, вспоминаем математику. Немножко математики. А, так у меня уже дракон здесь стоит. Ну-ка. Отлично, отлично. Да вы угораете, что ли, блядь?
Какие пурпурные очки? Где деньги? Ну это вообще дичь. Просто, ребята. Да, первая дверь. Слушай, да здесь математика простая, в принципе. Ничего такого. Ну все, значит, я жду, что мой план сработал. Сейчас вот ты увидишь, как бы, первый диалог, скажем так, твой. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, Ты видел подгрузку персов? Я не обратил внимания. defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be Да, здесь surprised сквозь by людей some of ходит, them. это как бы, да, такое. Astonishing how much students don't think their professors know. В частности, When сквозь you're тебя finished, ходят. come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's Так, believed сейчас to be. будет это встреча с дуэлистами. То есть здесь, видишь, как бы отражения здесь крутые, прям реально, то есть все на максимум. Отражение реально, буквально он соком отражается, все. Плюс это максимально живо, как и должно быть. Да, сейчас будем дуэлиться. Вот виды здесь. Конечно, нужно выходить на улицу. Но это уже дальше. Это все дальше. То есть, если ты обратишь внимание, вот он бегает, как будто не по полу бывает начинает. Вот он в пустом пространстве где-то находится. Бывает ноги. Слушай, смены дня и ночи пока как таковой я бы не сказал, что она была. Ночью сказали сваливать, поэтому ничего не могу сказать. Я бы ее даже назвал искусственной, заскриптованной. О, это красиво. Поэтому видели чувака, у которого стопы провалились сквозь поверхность. I know, Sebastian, I know. И вот понимаешь, это еще с трейлера все идет. То есть в трейлере, когда говорили, и все замечали это, что он, блин, он как будто по воздуху, и они это не исправили. Что, давайте следующей дуэли я готов наказывать, ребят. Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Может быть, инвалид, конечно, как бы ему стопы отрезало в одной из дуэлей. Все возможно. Are you dueling with a partner? Вот, давайте с Нацай сыграем. Then let's get to it. Как раз мы с ней уже знакомы. Ready to get thrashed? Опа. Apologies in advance. Мы будем жена-ненавистников. Так, понятно. О, хорош. Блин, не дали наказать мне. Блин. Немножко Dark Souls, опа.
Я тебя накажу, ты меня обижаешь. Блин, опять не та кнопка. Не, эффекты здесь классные, тут как бы что ждать. Они должны были быть здесь. Опять я получил. У меня зелье закончилось. Отлично. Да мне хана. А у меня нет. Опа, опа, опа. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Надо почаще перекатываться, короче. Повнимательнее. Конечно, попробую. I'll give it another go. Glad to hear it. Я отвлекаюсь много. Опа. Сейчас просто надо повнимательнее. Не думать о защите. А максимально кувыркаться. Бам. Блин, перезарядка долгая. Давай, девчонка, помогай мне. Я тебя тоже подпишу. Лупим, лупим, лупим. Кстати, у меня заклинание. Это исполнилось. Давай быстрее. Нет, она меня не вынесла. Мы наказали ее. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want Ну, to chance at winning. анимация, скажем так, лицо как таковое нет на движке, но мне нравится здесь волосы круто сделаны. Прям очень крутые волосы. Там очень много частиц в волосах. Ребята как бы красавцы в этом плане. Так, с Люканом Шумсби. Ты же у нас Люкан Шумсби. Давай рассказывай. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Что у нас там? Адсо. А не ты. Я уже забыл. Так, Акио. Все понятно, давай. И чё? Что-то так себе ты меня будешь обучать, чувак. Я это все уже использовал. Вот это что-то уже новое. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Так, а ты... Perhaps I should stick to potions. Действительно, это правильное решение. Плюс здесь кривая анимация открывания дверей. Как будто прогруз идет, я бы сказал. Они как бы сами по себе открываются. Здесь вот реально вот с анимацией здесь как-то все напутано, я бы сказал.
То есть вон построение теней здесь, я говорю, что из-за рейтрейсинга, но здесь вообще прям где-то есть прям все супер, а где-то прям ну такое себе. Как бы, конечно, это не видно, но иногда глаз за это цепляется. На каком моменте подгруз был? И что именно подгрузилось? Потому что я обращал внимание на тени именно. Так, у тебя книга там. Посмотрим. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. Понимаешь, ну подгрузы персонажей, это же это Unreal Engine 4 в любом случае. Оно такое будет. Если от этого не уйти. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Это как бы основная проблема этого движка. Надеюсь, конечно, в пятой версии уже такого нету, потому что это, блин, тянется еще с третьего Unreal Engine. Все никак не могут они осилить это. Отлично, отлично. Что за Incendio? Бля, куда мне его засунуть-то? Ваше новое заклинание. Так, ладно, давайте-ка мы вместо тебя, наверное, используем. Не думаю, что мы что-то пока будем устанавливать. Incendio. Опа, опа. Будем второй уровень. Ладно, мы пока не слишком способны. Слушай, нет. Может быть, конечно, на плойке будет, но здесь нету ничего. Здесь только вибрации есть, а вот триггеров именно что нету. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? А где ты, наш профессор Фиг? Как бы, конечно, по идее, они, если они здесь должны были быть, то они бы работали по факту. Потому что, в принципе, через Steam все игры, которые поддерживают триггеры, которые были на плойке, они, в принципе, все работали. Поэтому, честно, не знаю. Я ничего тут нет. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student.
I would think that after all the trouble you caused me with ASROCK, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, ну чё, давайте-ка идем в библиотеку. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Не, в плане графической составляющей все хорошо, честно. Как бы я говорю, что вот есть огрехи в виде кривой анимации. Не знаю, почему ребята не сделали более адекватную, не засунули скелетную систему движения и так далее. Revelio. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the Troll Для attack фанатов, да, and saw она what happened действительно with зайдет. Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, Как бы плюс это, да, это прикольный RPG, where we все found a map. в новом видении. Leads to the restricted section. Не просто сражения на мечах и так далее, чисто магия. Но сам факт, что это может быстро надоесть, часов через 20. Probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. Если взять там образно Ведьмак, Скайрим и так далее, там магия и сражения на мечах. А здесь только магия. Outside the library tonight, and tell no one. Ладно. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Блин, давайте пошелохаемся хотя бы. Блин, что-то быстрая загрузка была. Максимально быстрая. See there? That's the door we need to reach. Так, давайте шляпу-невидимку мне либо And those мантию. annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Гриффиндор. Give it a try. У меня все тесты и так далее, у меня все Гриффиндор попадает. Ну давайте-ка сюда поставим тебя. Так, погодите-ка, погодите-ка. Да, тест, ну, здесь как бы тест проходил короткий, буквально, знаешь. 2 вопроса тебе и все. Я просто до этого проходил тесты, которые это, что бонусы получить. И я получил бонусы.
Там вот у меня как раз был Гриффиндор, там хотя бы и побольше вопросов было. А здесь это реально буквально 2 вопроса, и потом ты все равно можешь как бы выбрать, если тебя не устраивает твой факультет, который выпал. Не, использовать пока не надо. Там, короче, фишка просто шляпу тебя надевает, и шляпа задает тебе 2 вопроса. И все, и ты на них отвечаешь, и она решает, куда ты попадаешь. И потом как бы тебе говорят, что вот у тебя факультет такой-то, появляется эмблема факультета. И ты в любом случае потом можешь выбрать, согласен ли ты со шляпой или нет. Если не согласен, то выбираешь уже свой факультет. The key is in the drawer of that Я как бы говорю, импортировал свои данные, у меня как бы Гриффиндор был. Ну, шляпы я ответил, у меня также Гриффиндор выпал. Так что, чисто Гриффиндор у меня. Так, зачем нужен ключ? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так. Ну-ка, давайте как глобус крутанем. А чё её глобус не пугает? Is that you, Peeves? What a mess! То есть, как ты меня спалила? Слушай, пока мантии нету невидимости. Пока нам ее не дали. А денег у нас пока нет, чтобы купить ее. Поэтому сейчас все впереди будет. Блин, как она нас спалила, я так и не понял. Так, вон она шарохается. Ух, нифига себе, что он там творит, а ей вообще пофиг, она даже не собирается ничего делать. Он там стулья взрывает. Так, ладно, профессор Блэк, мы потом тебя почитаем. Не, она против нас это, заклинание использовала. Опа, опа, куда ты пойдешь? Поэтому она нас спалила. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Отлично. Мы попали в запретную секцию. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Давайте двигаем дальше. Да, конечно, слышал. Но, в принципе, я тебе честно скажу, это правильное решение. То есть, если есть какие-то проблемы в игре, лучше ее отложить. И отполировать еще немного. И это как бы нормально. Я так считаю, по крайней мере. Опа, опа. И, ребят, что-то смоговато. Что-то вас многовато. Блин, такой палец. Ой, ой, чуть не спалили жопу нашу. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted Давайте section? деньги, какие солнцезащитные очки, ребята, вы nothing that can help Anne? Вы что делаете? We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now.
let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. 500 монет за сундук, фига себе. Ну чё, мы теперь знаем. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. За такие сундуки дают кучу денег. Блин, что происходит? Блин, что же у тебя было-то? Я даже и не помню, что делать. Отлично. Так. Блин, 15 страниц, что-то многовато. Там совсем многовато. Блин, чувак, что тебе надо? Что тебе надо? Peeves, don't you... Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Я надеюсь, чувак нас не подведет. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair it. А. Снова как-то мелковасто. Надо больше монет. Of course, traces of ancient magic. Ну, походу, сражение будет. There must be more to this one. Так, давайте-ка подготовимся на всякий случай. Мало ли что нас ждет. Сказочная шляпа. Ну, что не следует, Гарри Поттер. Так, давайте-ка глянем, что у нас по шмоду-то хоть нового. Так, 10. Все, тут выбор очевиден. Не пойдет. Это лучше. Блин, 8. Ребята, ну вы чё? Как же моя новая шляпа? Ладно. Не видно нашу защиту. Понятно. Хотят сделать запрет на использование чар библиотеки. Так, давайте-ка. Оп, еще одна шляпа. Блин, а где деньги-то? Не так есть уже шляпа. Новая. Так что давайте деньги.
Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Revelio. Ну-ка, давайте, ну-ка так. Ну, так тоже не работает. I need to wake up that rune over there. Надо разбудить ту руну. Как мы это сделаем? Она просто выстрелить в нее. Понятно. О-о-о. Так, ну чё, будем на сражение наконец-то. Я уже готов. Ну, фаталити у нас. Или что-то новенькое. Так. Ну сзади-то за что? Вот тебе за подарочек. Да, смысл мне показывать инструкцию после ее применения уже. Ребятки, вы чё? Опля, опля. Вы чё, еще стрелять умеете? Фига себе. Что за новости? Колебания. Блин, регенерируется, конечно, долго наше заклинание. Слишком долго. Так, что у нас тут? Lumos. Там сундук. Сундук нас ждет. Успели. Успели. This must be the way forward, but to where? Бонусов нет. Так, погодите. Понятно. Немножко усложнили нашу задачу по перемещению по мосту. Nearly there. Best keep my wits about me. Блин, я бы от зелени не отказался. Можно было бы парочку зелий дать. Давайте пока эту шляпу наденем. Идеальный волшебник. Блин, что-то, ребята, тут многовато. Ребята, что-то вас совсем тут многовато, я бы сказал. Так, один есть. Второй тоже. Хорош.
Incendio. Levioso. Accio. Ну. Не так много. Accio. Incendio. Давай погибаем. Отлично. Поражение за нами. It is a book after all. Так, это же книга, да, это книга. То, что нам нужно. Непонятно, как сцена у нас. Ребятки, где диалоги? Девочка расстроилась, что не удалось поблагодарить дедульку. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Это почему нет? We Это understand that и you are моя adjusting игра. well to life at Hogwarts. Настя пока ничего не говорила, что она планирует I'm не glad. играть. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. Какой-то So непонятно if I сборище can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few.
As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Стиляга. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Красавец, я думал, сдаст все-таки. What will your uncle say? Так, на задание. Оп, 8 уровень. Ну-ка, давайте поглянем. А, не то. Блин, ну это пятначек дает. Не, ладно. Слишком наша шляпа хороша. Мы ее снимать не будем. Идеальный образ мага. Лучше не придумать. Так, что у нас тут? Рябиновый отвар. Ну, неплохо. Неплохо. И походу все забрали. Можем возвращаться. Блин, опять туалет. А, мы здесь были уже. И вскрывали этот сундук. Ладно. Двигаем дальше. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Шикарные очки у нас, конечно. Oh dear.
Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. Надо I занятия look forward to посетить по seeing all that зельевой you've время. accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them. Ни одно as зелье well. не сварили еще. Так. Здесь у нас есть ли сундук? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ну что, денежки будут мои? Блин, да хорошо, ребята. Я за деньгами пришел. И нафиг карты, вы чё? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Такс. Давайте глянем. Что у нас там по задачам-то хоть? Задачи. Ох, что задача-то появилась. Ладно, давайте сначала занятия по таврологии. Я не смогу что-то интересное узнаю. There's something in there. I just know it. Lumos. Блин, ты мне мешаешь. Чтобы восстановить картину нашу. Revelio. I've always said that
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Это действительно роза в вашем look forward to саду. growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Где защита от ушей? Да, уши. Ребят. Так, в чем суть? Ну, пересадили мы мандрагору, чё? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid И это work, все занятия, everyone. да вы чё, угораете, что ли? Где интересные рассказы? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need Профессор Чеснок. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's Так, у нас class. только семена бадьяна. Больше ничего пока нет. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Очень приятно. Nice work in defense against the dark Но нам arts, by некогда. the way. Excuse me? Так, Your duel with подкомандуем. Sebastian. Если And не he's пригодятся good. нам. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Набираем все, что попадется. Well,
Thank you. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Погодите, как атаковать? Так. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, что-то мы возвращаемся в класс. Пусто. На меня только не нападает. Опля. Что-то мы тут видим. Так, еще 10. Ну, в принципе, рано или поздно мы их соберем. Эти 10. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Ничем не можем помочь. We must first understand it. That goes for plants as well as friendship. Ну что, давайте пока пошархаемся здесь. Пока он пособираем. Дорогая профессор Чеснова, как мило с вашей вспомнить, что я люблю клубнику. Давайте-ка пособираем чужих растений. Видишь, еще понадобится нам они. Блин, ладно. Давайте-ка валим отсюда. Значит, потом вернемся. Когда-нибудь. Львиная почта. Ладно, мы к тебе еще зайдем в гости на дуэли. О, отлично. Наконец зелье варенье у нас. Я думаю, его пройдем и хватит на сегодня. What are you up to now? Revelio. Сегодня хватит со стримом.
How much longer do you think? This cannot possibly be as difficult as it seems. Shouldn't there be AORUS or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he did. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Просто на заднем фоне такое создание смотрит. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive AORUS potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can Ну, пойдемте собирать яйца. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an AORUS potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Блин, надеюсь, ты поделишься своим зельем. Да, ты это все свалишь. Так, давайте. Мир дворняги. Наше это распоряжение 31 декабря 18:70. Так, отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбина Беркс. Так, яйца мы достали. О, сундук. Сундуки мы любим. Блин, это капец палево. Пирож здоровенное. Remember,
Precision is key when brewing potions. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your AORUS potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience. Revelio. Блин, ну здесь же тоже должен быть журнальчик руководства. Где кусок страницы? Блин, в кабинете что ли? Не может быть, что я отсюда со страницы ношу. Блин, походу действительно нет. Так, ждем. Да сварится. That's odd. What's happening? Wait, где it's ты not там? supposed to. О, жара пошла. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Это что-то напутал. Совсем немножко. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. Ну все, у нас больше ничего. His accomplice will answer to me as well. Расскажем о нашем успехе. I brewed an AORUS potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. That'll be all. Где мой бонус, что я прошел? Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an aura. Таня завершила. I wish he talked about it more. Уизли, где ты? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Блин, я думал, ты что-нибудь подгонишь. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Так, что у нас там? Handy resource indeed, your field guide. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас по снаряжению есть. Отличный наряд. Не только отличный маг, но и стиляга. Вот как успехи. Как вам твой маг? Мне кажется, отличный прикид. Лучше не придумать. Ой, ничего себе, отсюда не отсвечивает. Не, я заканчиваю уже. Я заканчиваю. Он вообще красавчик, я бы сказал. Лучший прикид.
просто бомбезно выглядит. Ну все, ладно. Ну что, ребятки, сегодня мы поиграли немного, прошли дальше. Ну, можно сказать, в принципе, игра немножко дальше раскрывается, я бы сказал. Не так скучно и нудно, как было вчера. В принципе, можно продолжать дальше, скажем так. Так что всем спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, подписки, комментарии. Увидимся на следующем стриме. Всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока.